Hello friends, this is lecture 16 and in this lecture we will discuss the spectrochemical series. So first of all, what is meant by spectrochemical series? The spectrochemical series means arrangement of ligand according to their splitting ability to the d orbital. What is meant by spectrochemical series? The arrangement of the ligand according to their splitting ability to the d orbital. Those ligands split the d orbital strongly. On the basis of this, we are arranged the ligand in this manner, and this arrangement is done on the basis of their spectral data. This is called as the spectrochemical series, or it is called as the spectrochemical series. In this spectrochemical series, the first two ligand is called as the weak field ligand. Is called as the weak field ligand. And in this series, the last two ligand, this is the last two ligand, and this is last two ligand, is called as the strong field ligand. Is called as the strong field ligand. So, in between two, weak field ligand and the strong field ligand, in between two, those which is present intermediate ligand, or those which is present in the in between two, it is called as the intermediate field strength ligand. This is the intermediate field strength ligand. Intermediate field strength ligand. It means that in spectrochemical series, the first two ligand, for example, iodine, bromine, SCN, chlorine, the first two ligand is called as the weak field ligand. Why it is called as weak field ligand? Because they split up the d orbital weakly. Hence, it is called as the weak field ligand. The last two ligand, for example, C6H5, CnCO, NO2, CH3. This ligand is called as the strong field ligand. Why it is called as the strong field ligand? Because it split up the d orbital strongly. Hence, it is called as the strong field ligand. And the in between two, strong field and weak field ligand, the intermediate field ligand is present, or the intermediate field ligand is present. The arrangement of such ligand in order to their field strength, or their increasing field strength. For example, weak, the first ligand is a weak and the last ligand is a strong field ligand. See what is the points which is included in the spectrochemical series. The first point is that first, iodine is the weakest ligand and CO is the strongest ligand. See here, iodine is the weakest ligand and CO is the strongest ligand. The first ligand is called as the iodine and the last ligand is called as the CO, carbon ligand. Then the iodine is the weakest ligand in this series. The iodine is the weakest ligand and CO is the strongest ligand. This is the first point of the spectrochemical series. Then in second point, this series is applicable in the metal ion in a common oxidation state. In a coordination complexes, this series or this ligand or this spectrochemical series is applicable only in a metal ion in a common oxidation state. In a common oxidation state, this ligand is applicable, or this series is applicable. Then third point, the strong field ligand like NO2CnCO, the strong field ligand NO2CnCO is due to their pi bonding ability with the metal ion. See here, why it is called as the strong field ligand, or why it is called as the strong field ligand? The ligand NO2, Cn and CO is called as the strong field ligand, or it is called as the strong field ligand is due to their pi bonding ability with the metal ion. They form the pi bond with the metal ion. For example, central metal atoms. This is the central metal atoms. Central metal atoms donate the electron pair or the electrons from its T2g orbital or its bonding orbital, from its T2g orbital to the pi anti-bonding orbital of the ligand. सेंट्रल मेटल ॲटम्स काय करतो, सेंट्रल मेटल ॲटम्स त्याच्यामध्ये T2g मध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे डोनेट करतो. T2g बॉन्डिंग मध्ये इलेक्ट्रॉन्स काय करतो, डोनेट करतो कोणाला,
लिगँडच्या पाय अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटलला डोनेट करतो आणि तिथं काय होते, तिथं काय होईल, मग तिथं पाय बॉन्डिंग तयार होईल, तिथं पाय बॉन्ड तयार होईल, तिथं पाय बॉन्डिंग तयार होते दोघांमध्ये, पण आपण मेटल आयटम आणि लिगँड्स मध्ये. आणि अशा लिगँडला काय म्हणतो आपण, दिस लिगँड इज कॉल्ड एज द पाय एक्सेप्टर लिगँड. आणि त्या लिगँडला काय म्हणतो आपण, पाय एक्सेप्टर लिगँड. पाय एक्सेप्टर लिगँड कोणते मग NO2CnCO इज कॉल्ड एज द पाय एक्सेप्टर लिगँड. Why it is called as पाय एक्सेप्टर? Because it accepts the electrons from the T2G orbital from the central atoms, and the central atoms donate the electrons to the ligand pi antibonding orbitals. Hence it is called as the pi acceptor ligands. त्यालाच म्हणतो आपण pi acceptor ligands. Then fourth point is the halides are arranged according to their electrostatic effect. याच्यामध्ये जे काय हलाइड्सची अरेंजमेंट केलेली आहे, हलाइड्स म्हणजे कोणते ग्रुप असतात आपले, हलाइड्स ग्रुप कोणते येतात, क्लोरीन किंवा आपण सांगतो क्लोरीन ब्रोमीन आयडीन आणि शेवटचा असतो आपला एस्टेटाईन. तर हे जे काही ग्रुप आहे किंवा हलाइड ग्रुप्स आहे, तर हलाइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन दिस सिरीज. या सिरीज मध्ये जर पाहिलं आपण तर हलाइड ग्रुप पाच आयडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तिथं फ्लोरीन आहे. दिस हलाइड ग्रुप आर अरेंज्ड इन अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज on the basis of their electrostatic effect. इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्टच्या बेसिसवर किंवा त्याचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक बेसिस जे असेल, म्हणजे सगळ्यात कमी इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोण आहे, त्याच्यानंतर जास्ती कोण, त्यानंतर जास्ती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड कोण तयार करणार. आता सगळ्यात कमी कोण करतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड, समजा फॉर एक्झाम्पल आयडीन, सगळ्यात जास्ती कोण करतो फ्लोरीन. मग या बेसिसवर काय केली, याची हलाइड्सची अरेंजमेंट केली आहे सिरीज मध्ये. फॉर एक्झाम्पल आयडीन, त्याच्यानंतर ब्रोमीन, त्याच्यानंतर क्लोरीन आणि त्याच्यानंतर काय केलं आपण, फ्लोरीन केले. म्हणजे फोर्थ पॉइंट काय सांगतो आपल्याला, द हलाइड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देअर इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट. त्याच्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्टनुसार काय केलं, हलाइडच्या अरेंजमेंटच्या मध्ये केलेली स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये केलेली. देन लास्ट पॉइंट इज द ऑर्डर ऑफ सिरीज कॅन ऑल्सो बी डन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डोनर आयटम्स इन अ लिगँड. त्या लिगँड्स मध्ये कोणता डोनर आयटम्स आहे, या डोनर ॲटमच्या बेसिसवर काय केलं आपण, या स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीजची काय केली, अरेंजमेंट केली. किंवा स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर ॲटम प्रेझेंट इन द लिगँड. मग डोनर ॲटम प्रेझेंट इन द लिगँड्स म्हणल्यानंतर पहिले कोणते मग हलाइड डोनर ॲटम्स. म्हणजे पहिला कोणता घेतला आपण, हलाइड्स काय करतात, समजा आयडीन असेल, ब्रोमीन असेल, हे सगळं अगोदर घेतले. त्याच्यामुळं बिकॉज इज डोनेट द हलाइड्स. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन डोनर ॲटम हे पाहिलं, आयडीन, ब्रोमीन, हे सल्फर, CN झालं. याच्यानंतर आपण ऑक्सिजन डोनर ॲटम्स मध्ये पहा, युरिया, OH, C2O4, त्याच्यानंतर H2O, त्याच्यानंतर अशी जी घेतली आपण म्हणजे OH, C2O4, H2O, याला काय म्हणतो आपण, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सिजन डोनर ॲटम. ते काय करतात, ऑक्सिजन डोनेट होते त्या लिगँड्स मध्ये. ऑक्सिजन हा काय असेल, डोनर ॲटम्स म्हणून काम करणार, त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स काय करणार, तो डोनेट करणार. त्याच्यानंतर थर्ड अरेंजमेंट काय केली आपण, नायट्रोजन डोनर ॲटम्स. मग दुसऱ्या लिगँड्स मध्ये काय करणार, नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करणार. मग याच्या पुढचे पहा, EDTA झालं, NH3 झालं, EN झालं, डायपिरिडिन झालं, NO2 झालं. मग हे जे येतं EDTA, NH3, EN, डायपिरिडिन, NO2, हे लिगँड्स काय करतात, या लिगँड्स मधला नायट्रोजन जो आहे किंवा नायट्रोजन जो आयटम्स असतो, तो नायट्रोजन काय करतो, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करण्याचं काम करतो. त्याच्यामुळे काय केलं आपण, त्याला नंतर नायट्रोजन डोनर आयटम्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात त्या लिगँडमध्ये. आणि शेवटचे असतात कार्बन डोनर आयटम्स. मग कार्बन डोनर आयटम्स मध्ये काय सांगतो आपण, CH3, त्याच्यानंतर C6H5, त्याच्यानंतर CN आणि त्याच्यानंतर काय सांगतो आपण, CO. याच्यामध्ये सगळे काय झाले, याच्यामध्ये कोण असतं की कार्बन डोनर आयटम्स प्रेझेंट येतात किंवा कार्बन डोनर आयटम्स काय असतात, प्रेझेंट असतात. म्हणून द ऑर्डर ऑफ सिरीज कॅन बी बेस्ड ऑन टू, या स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीजची अरेंजमेंट कशी केली आपण, पहिल्यांदा लिगँड्स मधला हलाइड डोनर आयटम्स ठेवले, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन डोनर आयटम्स ठेवले, त्याच्यानंतर नायट्रोजन डोनर आयटम्स ठेवले, आणि त्याच्यानंतर काय केलं आपण, कार्बन डोनर आयटम्स ठेवले. या पद्धतीने काय केले की स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचं अरेंजमेंट केली. स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज म्हणजे काय सांगितलं आपण, द अरेंजमेंट ऑफ लिगँड ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी टू द डी ऑर्बिटल. जे स्प्लिटिंग ऑर्बिटल किंवा स्प्लिट करतात डी ऑर्बिटल स्ट्रॉंगली, त्याच्या पद्धतीने किंवा त्याच्या पॉवरने काय केलं आपण, त्याची अरेंजमेंट केली ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्पेक्ट्रोकेमिकल डाटा किंवा ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्पेक्ट्रल डाटा. अशा सिरीजला काय म्हणतो, दिस सिरीज इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज किंवा याला काय म्हणतो आपण, स्पेक्ट्रोकेमिकल
series.